আসসালামু আলাইকুম, আমি কাজী হাসান কানাডা থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আমি আছি আলবার্টার জ্যাসপারে। পিছনে যেই ভিউটা দেখতেছেন সেখানে অবস্থিত কলম্বিয়া আইসফিল্ড। আজকে এই কলম্বিয়া আইসফিল্ডে আমি যাব এবং এই যে বরফের যেই জায়গাটা দেখতেছেন গ্লেসিয়ার, আমরা সেই গ্লেসিয়ারের কাছে যাব এবং গ্লেসিয়ারকে কাছ থেকে দেখাবো এবং এটা একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স হবে আপনাদের জন্য। আশা করি পুরো ভিডিওটা আপনাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে। চলেন যাওয়া যাক মূল ভিডিওতে। বন্ধুরা, আমরা এখন যাচ্ছি জ্যাসপারের কলম্বিয়া আইসফিল্ডে। জ্যাসপার নিয়ে আমি বেশ কয়েকদিন আগে একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম, যেখানে এই আইসফিল্ডের কিছু অংশ আপনাদেরকে আমি দেখিয়েছিলাম। আজকের এই ভিডিওতে এই আইসফিল্ডের সম্পূর্ণ অংশটুকু আপনারা দেখতে পাবেন। আমরা কলম্বিয়া আইসফিল্ডে চলে আসছি। গাড়িটা পার্ক করলাম। পার্ক করতে অনেক কষ্ট হয়েছে, প্রচুর মানুষ আসছে। পার্কিং পাওয়াটা একটু টাফ ছিল। আর একটু আগে আসলে নিশ্চিত পার্ক করতে পারতাম। আমাদের 4টার সময় অ্যাডভেঞ্চার শুরু। আমরা এখন ওখানে যাব। ওখান থেকে সম্ভবত ওরা আমাদেরকে বাসে করে বেস স্টেশনে নিয়ে যাবে। সম্ভবত এই পর্বতমালার কোনো একটা গ্লেসিয়ারে আমরা উঠব। আমাদের প্রায় 4 জনের $450 মতো লেগেছে। 2টা অ্যাডভেঞ্চার এখানে আমরা করব। এই কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে উঠে আমাদেরকে টায়ার্ড করে ফেলছে। আমাদের অ্যাডভেঞ্চার শুরু হলো। The adventure and the skywalk. Yeah. So when you're done, the glacier bus will take you straight to the skywalk. Okay. So first the skywalk or first the glacier, then glacier. The okay. Yeah. Awesome. So we will get you going in a couple of moments here. Okay. আমরা এখন এই বাসগুলোতে উঠবো।
how we doing? Very You all good. excited? Yeah. Doesn't sound like it. Just kidding. Come with me. We're going on 242. Okay. Okay. Hop right in. Thank you. হ্যাঁ সামনে হলে ভিউটা দেখা যাবে Alrighty, folks. Welcome aboard. Are we all excited? Yeah. Good, good. I love to hear it. My name is Rocco. I'm going to be your driver up to that mighty Ice Explorer. We're going to be together for a whole 5 minutes. Try not to get sick of me. Before we get started, we're going to talk about some safety features on this bus. At the very back on the roof, there is an emergency exit hatch. On both sides of the bus, there are emergency exit windows. My favorite exit on the bus is at the front. No set of stairs. We do have a first aid kit up here and a fire extinguisher under the front seat. Are there any questions? No, it's pretty straightforward. You may notice there are no seat belts on this bus. That is the way it should be, but when you get to that Ice Explorer, make sure you buckle those seat belts, especially if you want to get going and get as much time as possible out there on the ice. Alrighty? Any questions? Last chance. Going once, going twice. Are you ready to go? Yeah. Say less, let's get going. 242 to 13. Loop for 529. 10-4 by 9. Alrighty, folks, I need a small favor. Can you help me out? My memory's not as good as my driving. We're going to be going over to bay number 9. Can you remember that for me when I ask you later? Yeah. Let's practice. What bay are we going to? 9. There we go. I'm just going to reverse nice and quietly, get us out of here safely, and then we'll start the tour. Original inhabitants of this land, long before Canada ever became a country, we call them the First Nations, or the Indigenous people, and there were many Indigenous nations local in this area for generations. They were the original protectors of this place. One of the local First Nations, they're known as the Stoney people. Has anybody ever heard of the Stonies? There we go. The Stonies have come to the Athabasca Glacier for many generations, as this place was a traditional ceremonial grounds. And they had a very special name for it. Would you like to learn? Yes. The Stoney people, they say Chaha Tonga. And next time all together, Chaha Tonga. Chaha Tonga. Really good. Chaha means ice and Tonga is the Stoney word for big. Can anyone translate for me? Big ice. You got Big it. ice. When you look out the right, you see it. Big ice, right? The Athabasca Glacier. People have been coming for tours up here at the Athabasca Glacier since long before the 1920s. But the Brewster family was responsible for bringing people up here back in those 1920s, the roaring 20s. They did horseback tours from Lake Louise all the way up here to the Athabasca Glacier. Imagine taking a horse and carriage on the glacier. What would it be like, do you think? Pretty stinky, probably. Back in the 1920s, that's what they did, horse and carriage tours up on the glacier, but then Parks Canada realized that that stinky problem was becoming a real problem. The horses were leaving more on the glacier than they were taking with them. So, fast forward to the 1950s, Brewster and Bombardier, anybody ever heard of Bombardier? Fabulous Canadian company responsible for famous innovations in locomotive and aviation. Bombardier made the B-12, the first snowmobile that we used to bring out on the glacier. It was kind of like a bus cab with some tank tracks at the back and some skis at the front. It was a pretty bumpy ride. And that was also a problem. Those tank tracks were ripping up and destroying our beautiful glacier. So, fast forward to the 1980s, Brewster asked Foremost. Anybody ever heard of Foremost? Once again, another Canadian company located in Calgary. Brewster said, hey, Foremost, we need something better, something long-lasting, something massive.
and you can see what they came up with. Those beautiful ice explorers. Once known as a Terrabus, the ice explorers were built in Calgary. There are 23 in the world. I'm not going to tell you anymore. I'm going to let your ice explorer driver tell you all about it. Her name is Tash, like Natasha. Tash is from Australia. Any Australians on this bus? Has anybody ever heard of Australian Idol? It's like Canadian Idol, but Australian Idol. Tash, last year, was the runner-up contestant, place number 2. So make sure you get her to sing you a little song on your way out there to the glacier. I'm going to make sure Tash is ready for you. She's right there giving us a nice big wave. If everyone could just stay seated for a moment, I want to make sure she's ready, okay? Just stay here, I'll be right back for you. আমাদের বাস প্রথম বেস স্টেশনে চলে আসলো এখান থেকে আমরা একটা বিরাট গাড়িতে করে যাব Alrighty folks, Tash is ready, let's come on down. Come on. Take care, have a great time. এই বিশাল গাড়িটা নিয়ে আমরা যাব আস্তে 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 এই বিশাল গাড়িটা চালাবে এই ভদ্রমহিলা Hello ladies and gentlemen, how are you doing today? Good, great. You guys able to hear me on that? Yeah. Fantastic. Gentlemen, how are you doing today? Good. Good, fantastic. My name is Tash and I get the privilege of being your Ice Explorer driver today. And welcome to Bus 529, the Rabbit Bus. Also known as the cutest bus, no matter what those other bus drivers tell you. Okay, I do just need your attention to the front here, just for a few minutes, just while we go over a few emergency things, and then we'll get on our way. So on board this bus we have 4 different types of emergency exits. We've got the 2 roof hatches back there. We've got the emergency exit windows running down the side. We do have a first aid kit and a fire extinguisher just down behind my seat here. Just in case the glacier catches on fire. I'm just kidding, it won't happen. And welcome to max speed, everyone. Woo! Now it is quite obvious with my bus maxing out at 15 kilometers an hour. There is no way that this bus was designed for speed. It was, however, specifically designed for glacial travel, as well as traveling up and down very steep slopes. আমাদের মতো আরেকটা গাড়ি যারা অলরেডি কমপ্লিট করছে গাছপালা নাই রকি Okay. There are only 23 of these massive ice explorers in the entire world. As a company here at the Institute, we own quite a fair few of these 23. Any guesses as to how many? It's not all 23. 10 is a really good guess. We are about we're north of that. North of 10. No one? Okay, well we do own 21 of those
আজকের এই ভিডিওটি স্পন্সর করেছে ট্যাপ ট্যাপ সেন্ড। আমি নিজেও এই অ্যাপসটি ব্যবহার করে থাকি বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে। এই অ্যাপসটি ব্যবহার করে ইন্ডিয়াতেও টাকা পাঠানো যায়। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউকে, ইউরোপের বেশিরভাগ দেশ এবং আরব আমিরাত থেকে কোনো ট্রান্সফার ফি ছাড়াই মুহূর্তেই বাংলাদেশের যে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বিকাশ বা রকেট বা নগদ অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো যায়। সবসময়ই এই অ্যাপসে থাকে অত্যাধিক ভালো রেট। বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত এই অ্যাপসের মাধ্যমে টাকা পাঠালে পাওয়া যায় বাংলাদেশ সরকারের প্রদত্ত অতিরিক্ত বোনাস। তাছাড়া আমাদের দর্শকদের জন্য রয়েছে ট্যাপ ট্যাপ সেন্ডের পক্ষ থেকে $10 বা 10 পাউন্ড বা 10 ইউরো বা 25 দিরহামের ফ্রি উপহার। আপনি যদি ট্যাপ ট্যাপ সেন্ডের নতুন ব্যবহারকারী হয়ে থাকেন এবং স্ক্রিনে প্রদত্ত KAZI কাজী প্রোমো কোডটি ব্যবহার করেন, তাহলে বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়ার গ্রহীতা অতিরিক্ত $10 বা 10 ইউরো বা 10 পাউন্ড বা 25 দিরহামের সমপরিমাণ টাকা বেশি পাবেন। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত বোনাস তো আছেই। স্ক্রিনের এই QR কোডটি ব্যবহার করে এখনই আপনি আপনার মোবাইল ফোনটিতে এই অ্যাপসটি ইনস্টল করে ফেলতে পারবেন। তাছাড়া এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে এই অ্যাপস সম্পর্কে বিস্তারিত ইনফরমেশন দেওয়া আছে। বন্ধুরা, ওই যে খেয়াল করেন, এই যে বরফ, আমরা এই বরফের উপরে হাঁটবো। এই মাউন্টেনের বরফের স্তরগুলো কতটুকু পর্যন্ত এসেছে দেখেন। আর এই বরফ গলে গলে কিন্তু এই যে এখানে একটা ছোট্ট লেকের মতো হয়েছে, আর এই লেকের পানি আবার নিচে গড়িয়ে পড়তেছে, ফলস তৈরি করেছে এবং সেই ফলসের পানি আবার আরও নিচে যাচ্ছে। আপনারা যদি খেয়াল করেন, অনেক মানুষ ওখানে হাঁটতেছে। এরা এই মাউন্টেনের একবার নিচ থেকে হেঁটে হেঁটে এই গ্লাসিয়ারে আসছে। আমরা এই বড় গাড়ি দিয়ে আসছি, কিন্তু এরা হেঁটে উপরে উঠছে। ওই যে that the part of the glacier we're on right now is actually melting a lot slower than the exposed glacier we see down to our right hand side. Essentially what this means is that once the exposed glacier has fully receded back through the valley and back to the Columbia icefield, the ice-core moraine of the Athabasca Glacier will still be around for a fair few years yet to come, still providing us with Athabasca's fresh water. Of all the excess rock flour, mud, dust, dirt and debris from my tires, just so we're not tracking absolutely need to onto the glacier. Now if you guys are anything like me, you guys are probably wondering, well, what's the point of washing off our tires when the glacier's so dirty? And well, let me put it to you guys like and we will be leaving Icefield Day, Columbia Icefield Day, 5 o'clock on the dot. Hello, welcome on down to the glacier. Hi, welcome on down Thank to you. the glacier. It's very slippery, right? Not really, not really. এতক্ষণ এই গাড়িগুলো চড়েই আমরা আসলাম। বিশাল চাকা এই আইসের উপরে এবং এই পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে চলার জন্য বিশেষ উপযোগী এই গাড়িগুলা। এই যে আরও 2টা গাড়ি ইতিমধ্যে চলে আসছে।
এই সামারের মধ্যে আমরা শীতের আমেজ পাচ্ছি। নিচে অলরেডি 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস, কিন্তু এখানে প্রায় জিরোর কাছাকাছি টেম্পারেচার। চারদিকে বরফ আর বরফ। এই গ্লেশিয়ার আগে অনেক দূর পর্যন্ত ছিল, কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে আস্তে আস্তে চারদিক থেকে গলে এটা ছোট হয়ে গেছে। বরফগুলো পানি কীভাবে প্রবাহিত হচ্ছে দেখেন, চারদিক থেকে পানি গলতেছে এবং এইভাবে ছোট ছোট স্ট্রিম আকারে নিচে চলে যাচ্ছে পাহাড়ের নিচে, যেগুলো একসঙ্গে মিলিত হয়ে জলপ্রপাত তৈরি হচ্ছে, আর সেখান থেকে আবার একটা লেক তৈরি হচ্ছে। ওই যে অনেকে পানি নিচ্ছে, অনেকে এই পানি খাওয়ার জন্য বোতলে নিচ্ছে। অনেকে বোতল নিয়ে আসছে, এখান থেকে পানি সংগ্রহ করছে, কারণ পানি অনেক ক্লিন। কয়েকজনকে বোতলে পানি ভরতে দেখলাম এবং খেতে দেখলাম।
ওই যে ওরা পানি সংগ্রহ করতেছে। খুব মজার একটা সময় কাটলো, নতুন অভিজ্ঞতা। কেমন লাগলো? কি কি শিখলে এখান থেকে? নাথিং। You're going to drink? Like a sick book. Yeah, lots of people are collecting. It's very pure, I think. Yeah. But it's just because it's just fresh, right? Fresh water. Yeah. Too bad I don't have a bottle. And some people are collecting by bottle. Oh, really? Yeah, lots of people are collecting. Yeah, you've seen a couple. Yeah. Like Myron? এখন ফেরার পালা, সবাই গাড়িতে উঠতেছে, যার যার গাড়িতে। এটা আমাদের গাড়ি। আমাদের গাড়িটি ছেড়ে দিল। এই ছিল আমাদের কলম্বিয়া আইসফিল্ড অ্যাডভেঞ্চার। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন। আর আপনারা যারা এখনও আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য। আপনারা ভালো থাকুন, এই শুভকামনায় এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।